उस परमात्मा सावन कृपाल ने बड़ी अपनी दया मेहर करके सानू 10 दिन का मौका दिता। मेरा 10 दिन थानू इसे गल ते समझाउण ते जोर दिता गया कि पवित्रता साडे रूहानी जीवन दे विच कितनी जरूरी है। वैसे भी अगर असी पवित्रता रखिए सानू दुनियावी जीवन विच भी इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत इसकी महानता है। Showering a lot of His grace, God Savan and Kripal gave us this opportunity to do that meditation for this period of 10 days. And in this period of 10 days, I have always tried to lay a lot of emphasis on maintaining purity in our life. Because if we maintain purity, it is very helpful for us in the path of spirituality. Besides helping in our spirituality, it also helps a lot in our physical life, in our worldly life, if we maintain the purity. शांत मन उन्हां दा ही रह सकदा है जिहड़े विषय विकारां भरिया जीवन नहीं जींदे गए। जिन्ने भी असी दुनिया दे विच ख्याल नूं फैलाउने हैं उतना ही मन साडा अशांत हो जाता है और असी शब्द तो तीसरे तिल तो गुरु के प्यार तो उन्हें ही दूर चले जाते हैं। Only those who do not live a life of the indulgence in the sensual pleasures, those who do not live the life of the sensual pleasures, only they can keep their mind quiet. If we spread our attachment in the world with the worldly pleasures, we go far away from the eye center, our mind becomes restless and we are not able to come closer to the Shabad. प्यारे सानू ये घटना याद रखनी चाहिए है कि जिस तरह मेरे गुरु दे परमात्मा कृपाल ने कहा सीगा मेरे मुतालिक जब काफ़ी प्रेमी पास बैठे सन कि इहदे विचों महक आएगी, ये चंदन की तरह मुश्केगा, वो महक समुद्र टप जाएगी। मैं यही कहना हुंदा कि सत्संगी दे विचों महक आउणी चाहिए है। दूसरा आदमी उससे तद ही मस्त हो सकता है, वो तद ही फायदा उठा सकता है कि ये विच नाम की खुशबू है, मैं भी इस खुशबू नूं प्राप्त करा। ये अच्छा जीवन जी रहा है, वो भी थोड़ी नकल करेगा, वो भी अच्छा जीवन जिएगा। संत मत दा दुनिया दे विच सब तो वध अच्छे बंदे पैदा करने ताकि परमात्मा की भगती कर सकन। महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सी कि पीर गुरु नहीं उड़ते होंगे, उन्होंने सेवक ही उड़ाते होंगे है, उन्होंने नाम रोशन करते हैं। वो ये भी कहते होंगे सन कि संतां की इज्जत उन्होंने सेवकों के हथ में होंगी है, क्योंकि माड़ा कुत्ता खसमे गाली, अगर कुत्ता अच्छा है उहदे खसम की लोग वडियाई करते हैं, महिमा करते हैं। इस तरह जिन्ने भी संतां दे सेवक वध अच्छे होणगे, वध प्यारे होणगे, वध शांत होणगे, उन्ना ही उन्हां संतां दी इस संसार मंडल ते वध महिमा होएगी और उन्नी ही ज़्यादा उन्हां दी प्रशंसा होएगी, उन्नी ही वो ज़्यादा खुशी सानू दे सकणगे और सानू नाम दी बख्शिश ज़्यादा कर सकणगे। Dear ones, you should always remember the incident when beloved Kripal
had said in front of all the people regarding me that out of my body the fragrance will come out. He had said that I will smell like the sandalwood, and that fragrance, that smell will even cross the oceans and it will attract the people to him. So you know that those who have lived a pure life, those who have done the devotion of Lord according to the instructions of the Master, they start smelling like the sandalwood, and their fragrance, their smell attracts other people. And looking at their way of life, looking at their devotion, the other people in the world also gets attracted to the path. They also think that since he is good and since he is fragrant, we should also become like him. We should also become fragrant like him, and we should also do the devotion of Lord. So if you are living a pure life, then you can attract the people. And you know that Master Sant Singh Ji used to say that saints do not fly themselves. It is their disciples who make them fly. It means that saints do not go on spreading their glory themselves. It is through their disciples that the glory of the Master is spread. He also used to say that if the dog is bad, it is the Master who is to be blamed, and if the dog is good, the Master always gets the praise. That is why all the satsangis should live such a life. They should do such kind of things which may attract the other people, because if you will live a good life, if you will do the devoted life, then it will attract the people and it will bring more praise and more glory to the name of the Master, which will make him pleased more with you, to you, on you, and he will be able to shower more riches of naam on you. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। First of all, the satsangi should make the habit of keeping his attention at the eye center all the times. Whether he is talking, whether he is walking or doing any other thing, he should always be aware of the eye center and he should always keep his attention there. When the satsangi develops the habit of keeping his soul, keeping his attention at the eye center, by doing meditation, he can easily go to the astral plane. Jyot Niranjan is the owner of that plane. ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਕਾਰਨ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਅਸਤੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਛਿਦਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। When the soul reaches the astral plane, all the streams which are pulling the soul down, all the chains with which the soul is tied and which are pulling the soul down in the body, they get broken one by one, and then the soul becomes free to ascend in the higher planes, in the higher region. So after reaching the astral plane, the soul proceeds to the causal plane, and in the causal plane the mind is not as strong as he was in the astral plane, and in the astral plane also the mind is not as strong and as effective as he is in this physical plane. So that is why when the soul reaches the causal plane, then all the holes of the mind and all the peaks of the mind which are bothering us and which are pulling us back into this world, they are all defeated, they are all destroyed, and the soul reaches the place where the mind does not have any effect. ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ। ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ,
ਉਂਗਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀਏ। All the satsangis should appreciate the time, because you know that the time and tide waits for no man, and that is why you should be very grateful that you have been given this very wonderful time, very blessed opportunity. You got the human birth, you got the master, you got the initiation, you got the one who is willing to guide you and who is guiding you. You, in your hand, you have the finger of that master who is the form of the Shabad. So we should always take advantage of this time, and we should not waste this opportunity which we have been given. ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਅੰਬ ਤੋੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਬ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Forget that when you are doing anything wrong, nobody is looking at you. Your master is sitting within you, and he is aware of every single thing you are doing, whether it is good or bad. So whenever you are doing anything wrong, whenever you are committing any faults, any sins, he is within you and he is watching you from the other side of the curtain, but he always keeps quiet. He just watches it and he does not make any comment, he does not say at that time. And you know that negative power does not want to let any opportunity go out of his hands without utilizing it. So whenever he sees that an initiate of master is doing anything wrong, he at once taunts the master who is also sitting in our within by saying that look at this man, this is the one you have initiated, look at him, that what he is doing. So he makes the master feel embarrassed, but still master does not get upset, and he is very patient, he is very gracious, he is very loving, and he says that I will take care of him. And gradually he goes on improving us by one way or the in one way or the another. He always goes on explaining things to us, and finally he improves our condition. You know that if a 5-year-old boy is guarding an orchard, we will not feel comfortable going there and stealing an apple or a mango or any fruit over there. But we know that God Almighty, our Master, is sitting within us, and we are not even understanding that much fear of our Master as we understand the fear of that 5-year-old boy. Because even though we know that he is within us and he is watching our every single deed, but still we are doing all the mistakes, all the faults. That is why satsangis should always develop the habit of living a pure life. Sant Mahatma ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਬੁਝਦਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Saints and Mahatmas do not come in this world to break us off
from the society, from the community. In fact, they always tell us that we should always do such things which our society, our community would be proud of us. And they always say that you should do such things for the family so that the people may know that you belong to such a family. Because if you will do anything wrong, if you will commit any fault, then what will people think about your family? They will say that this family is also like this. So that is why saints and Mahatmas always tell us that we should not do anything which would bring bad name to our society. Because if we will do good things in the society, then people will praise our society, praise our community, and they will say that he belongs to such a community, he belongs to such a religion, such a society, that they have devotion for God and they have come to the path of the masters. So that is why saints and masters do not come in this world to make us cowards. In fact, they teach us how to live in this world in a good way. And besides telling us the things which could help us in living a good life, they also tell us that how we have to live the life of spirituality and how we have to devotion of this world along with doing the worldly things. हाँ भाई, इस जगह बारे आप सब ने बहुत कुछ सुन चुके हैं, पढ़ चुके हो। ये किस तरह दयालु कृपाल ने अपनी ही दया करके बनाई और जिसनों गरीब आत्मा जो आप दे गए बैठी है, खुद ही बिठाया, खुद ही इस दी रखवाली की, खुद ही इस ते रहमत की, वो रहमत की जिहड़ी कि जवान ना बयान नहीं हो सकती। बेशक असी करोड़ों भी ग्रंथ क्यों ना लिख लीए, फिर भी वो महिमा, वो रहमत बयान विच नहीं आ सकती। You have heard and read a lot about this place, that how this place was made, and with the instruction and orders of Lord Kripal, this place was made, and how this poor soul who is sitting in front of you was made to sit in this place, and how he was made to do the things which Master Kripal himself told him to do. So all these things were done with the grace of the Master, with the mercy of the Master, and he showered such a grace and such a mercy on this poor soul which cannot be described. Even if we write millions of books, but still the grace he showered on this poor soul cannot be described. ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ, ਇਛਾਈ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਇਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੜੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਿਆ। We realize the goodness of the tree only when we eat its fruit. In the same way, those who have obeyed the commandment of the Master, only they know that how much fruitful and how much good it is to obey the commandment of the Master, and how much one enjoys obeying the commandment of the Master. All those who are initiated by Master Kripal, they all will be liberated because he has taken the responsibility. But those who have obeyed the commandment of the Master while living, those who have gone in the within and seen him with their own eyes while they are living, they are the brave ones. Even though he is going to liberate everyone, but those who do the work which he has told them to do in his lifetime, in their lifetime, they are the brave ones. आज शाम को कितने बजे? वो शाम 10:15 बजे उठे और 6:30 बजे फिर अपना हिंदुस्तानी सत्संग हो। कल वही 9:15 बजे खाने का बाकी मीठा हमारे कैमला हमारे जरूर। We have a little change in the schedule for today and tomorrow. Today there is no change as far as the meditation with Sanji is concerned. But after the meditation, Sanji will give out the prasad, and there will be no afternoon session in the garden as we used to have every day. So if you wish, you can continue meditating after Sanji has left, or you can do your packing or whatever you want. And at 5:15 today, Sanji will come in the Indian courtyard, where you can also come and sing a couple of bhajans.
he will come there to bless the food. And then at 6:30 there will be a video satsang in Punjabi. If you wish, you can attend that. Tomorrow is a monthly satsang, so we have a different schedule to follow. Tomorrow morning, Sanjeev will come for the morning meditation at 7 o'clock as usual, but there will be no breakfast after the meditation. So in the morning when you come for the morning tea, make sure that you have enough cookies. However, the lunch or the brunch will be served at 9:15. And the satsang will start at 11:30. 11:30 शुरू हो जाएगा जी? हाँ, तो 11:15 चलेगा. The satsang will start at 11:30, but all of you should be ready in your courtyard without your shoes on at 11:15. I will come and take you to the satsang place. Please do not go and sit in the tent. Before that time, wait for me. I will come there at 11:15 and I'll take all of you there. So after the satsang, there will be tea in the dining hall, and then you should meditate as usual from 3:15 till 4 or 4:15. And then tomorrow evening also Sanjeev will either come on the roof or he will give us a brief darshan somewhere, which will be announced later. And we leave on Monday morning. Monday morning, the bell will ring at 3 o'clock and you can get up and meditate. The breakfast will be served at 5 o'clock. But before you come for the breakfast, you should do all your packing and bring your bags and put it near the main gate of the ashram. And after eating the breakfast, you should go and sit in the bus. Sanjeev will come in the buses to say you goodbye, and by 6 o'clock we will leave the ashram. Now, for going to the underground room, 3 people at a time should go, and when I say okay, it means that your time is up and you have to come back. And after you come back, after seeing the underground room, please don't stay here. Go straight to your rooms or to the meditation hall. Please don't stay here. Now, so tomorrow, please don't go near the camels, not even to take their pictures because they are wild. Okay, first thing. Two more people, please. Come on. Come, somebody.
Okay, 3 more, please. Three more, come and get ready, please. Okay, 3 more. Next, 3.
Please. Yeah, go ahead. Go ahead, Sheets.
nama.
अरे मास्टर को भी साथ में बाल बाल समाप्त